So this formula revision లో part 2 continue చేస్తున్నాం. So ratio analysis last లో ఆపాం మనం. So ratio analysis లో liquidity ratio discuss చేసాం, which is basically short term solvency ratio, like current ratio, quick ratio, cash ratio, basic difference in travel and net working capital. Then leverage or long term ratios discuss చేసాం, which are like equity ratio, debt to equity, uh, capital gearing ratio, proprietary ratio, or debt service coverage ratio, interest coverage ratio, then preferred dividend coverage ratio. Similarly, activity ratios cover చేసాం, total assets turnover, fixed assets turnover, capital turnover, working capital turnover, stock turnover. Then related to sales ratios, example gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio. Then next coverage kuda written on assets, written on capital employed, and written on equity, avi kuda cover chesam, which are basically profit ratios from written perspective. Then profit ratios from owner perspective, avi cover cheyal. So akkada just rasnam, which is like EPS is already మనకు తెలిసిందే, earnings available to equity shareholders divided by number of shares. Then DPS, so DPS is basically ante the dividend pay చేశారు, total dividend paid divided by number of shares. So DPS. Then dividend payout ratio. Dividend payout ratio already me cost of capital akkada మనం నేర్చుకున్నాం. So dividend payout ratio is basically DPS and the pages out of your EPS as a percentage, I think, into 100. Then PE ratio. PE ratio is price earnings ratio, which is basically MPS by EPS, price earning ratio times లో ఉన్నట్టని. Similarly, there's something called as Q ratio. Q ratio is market value of the share or market price of the share and coach, divided by replacement cost. So replacement cost in the sense, అదే type of firm కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది. సో ఇది పర్ షేర్, ఇది కూడా పర్ షేర్ కట్టచ్చు, టోటల్ లో కట్టచ్చు. సో విచ్ ఇస్ లైక్ market value of the entire company divided by the replacement cost if the same company has to be say established right now. So దానికి అయ్యేదని. So ఇది basically మీ again that is dividend yield. It tells me dividend yield is basically market price మీద అయితే. So dividend on market price into 100 is supposed to be dividend yield. Earnings yield అన్నప్పుడు EPS by MPS, which is nothing but the reverse of your P ratio. Okay, so the earnings yield. So basically most of the formulas ive ratio analysis daka. Then ratio analysis tarvata నేను dividend policy formula start చేస్తాను. And dividend policy mostly basic models ఉన్న formula. So example Walter model formula. Walter model formula is D plus E minus D into R by K whole divided by K. And mark తెలుసు D is supposed to be dividend per share, E is earnings per share, R is written on equity or written on investment, and K is expectation of equity shareholder. Then Gordon's model, and Gordon's model lo basically P nor is equal to supposed to be D1 by K minus G, which is similar to D nor into 1 plus G by K minus G, right? D nor is nothing but EPS into payout ratio. So EPS into payout ratio రాయొచ్చని. And payout ratio is nothing but 1 minus retention ratio. So ఇది కూడా ఫార్ములా అవుతుంది. So ఇది numerator. EPS into payout ratio is nothing but EPS. So EPS into payout ratio into 1 plus G numerator, and denominator same అదే K minus G. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే EPS into payout ratio బదులు EPS into 1 minus retention ratio into 1 plus G divided by K minus G. So basically, ఇది ఒకటే, just modified version of it. Then లింక్నర్ మోడల్ ఒకటి ఉంది. లింక్నర్ మోడల్లో ఎంత షేర్ ప్రైస్ అని డిఫైన్ చేయలేదు, బట్ బేసికలీ వాడు డిఫైన్ చేసింది what is supposed to be the next year dividend. అది nothing but ఈ ఏడాది dividend D naught plus what is the target payout ratio. సో EPS into target payout ratio అంటే ఎంత పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నది, మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత పే చేసాం అన్నది, into adjustment factor. So the excess part is basically dependent on the
adjustment factor. So into AF ఇది adjustment factor. So AF. Okay. So basically the formula. Then Graham and Dodd model or traditional model, and Graham and Dodd model lo formula is supposed to be P naught is equal to P plus E by 3 to M. Right, where M is supposed to be multiplier. Again, there is no logic for the multiplier. So exam what istaadu, and simple formula is D plus E by 3 ani. Then MM model or dividend irrelevant model. Generally three formulas కింద split చేస్తున్నాం. ఒకటి P naught is equal to D1 plus P1 by 1 plus KE. And the second formula is supposed to be number of new shares. And number of new shares అలాగా అంటే is supposed to be I minus E minus ND1, and E is supposed to be total earnings, whereas D1 is supposed to be dividend per share into n number of shares divided by P1 is supposed to be number of new shares, and third one is value, and value is like me NPO, n is number of shares into P0. ఇది ఇంకోలా వచ్చేది M plus N into P1 minus I plus E whole divided by 1 plus K. So ఈ three formulas supposed to be for the MM. So ఇది మీ dividend policy దాకా. So ఇవి 5 formulas dividend policy. Walter, Gordon, Lindner, Graham and Dodd, MM. So ఇవి. Then dividend policy తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ టాపిక్ తీసుకుంటే, సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి వచ్చేసరికి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. బేసికలీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇది మీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో మెథడ్స్లో ఒకటి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ మెథడ్ అని ఉంది, and operating cycle is supposed to be R plus W plus F plus D minus C. Gross operating cycle అంటే minus C లేకుండా, net operating cycle అయితే cash cycle is supposed to be with minus C. So only ఈ portion తీసుకుంటే it is gross operating cycle. Then ఈ portion కూడా కలిపితే కనుక it is supposed to be net operating cycle. So R plus W plus F plus D minus C. R is supposed to be raw material holding period, and ఇది ఎలా కట్టచ్చు అంటే average stock of raw material divided by raw material consumption per day. అప్పుడు number of days వస్తుంది. So raw material consumption per day. W is supposed to be work in progress holding period, and this is supposed to be average stock of work in progress divided by cost of production per day, because production అయిన కొద్ది work in progress తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. And F is supposed to be finished goods holding period, and finished goods holding period కట్టడానికి average stock of finished goods divided by cost of goods sold per day. And debtors collection period, which is simply average debtors divided by credit sales per day. And last one is creditors payment period, and creditors payment period is basically average creditors divided by credit purchases per day. So ఇది basically operating cycle లో వాడే formulas R plus W plus F plus D minus C. Then current assets and current liabilities estimation ఉంది. Current assets and current liabilities estimation basically cash cost method లోనే వాడతామని. సో అందులో మళ్ళీ స్టాక్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ లో జనరలీ కరెంట్ అసెట్స్ లో ఫస్ట్ కడుతుంది రా మెటీరియల్, అండ్ రా మెటీరియల్ కట్టడానికి మోస్ట్లీ వాడే ఫార్ములా ఇస్ సపోజ్ టు బి ప్రొడక్షన్ కనుక యూనిట్స్ లో ఇస్తే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ డివైడెడ్ బై డిపెండింగ్ ఆన్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ 12 or 360 వాడతారని. దీన్నే ఇంకోలా రాయొచ్చు, విచ్ ఇస్ బేసికలీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్. సో రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ divided by 12 or 360. So raw material consumed is same as the first part, production units into raw material per unit. Other raw material consumed and ఒకటే. Then is stock of raw material. Stock of raw material formula. అదే సీక్వెన్స్ లో స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కట్టచ్చు అని, అండ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బేసికలీ సేమ్ అదే మోడ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్
into cost per unit into degree of completion. So basically exam daka percentages. So stock of work in progress production units into cost per unit into degree of completion percentage. Degree of completion percentage is supposed to be like 50% కంప్లీట్ అయిందా 60% కంప్లీట్ అయిందా అండ్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్ దాకా ఒక్కొక్కసారి క్లియర్గా ఇండికేట్ చేస్తాడు రా మెటీరియల్ దాకా 100% కంప్లీట్ అయింది మిగతా 50% కంప్లీట్ అయ్యాయని ఆర్ ఏమి ఇండికేట్ చేయకుండా అన్ని కూడా అంటే రా మెటీరియల్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్ని కూడా 50% ఆర్ 60% కంప్లీట్ అయింది సో ఇచ్చిందని తీసుకుంటారని సో ఇంటూ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ డివైడ్ బై 12 or 360 so it's supposed to be work in progress stock then finished goods stock again same logic production units into cost per unit. Obviously, finished goods and 100% complete, so a degree of completion akkaledu. So finished goods holding period divided by 12 or 360. Then data's collection period. Sorry, data's కట్టేటప్పుడు cash cost method ఇది. So production బదులు sales, but ఒకవేళ opening stock closing stock equal అయితే production is supposed to be equal to sales, but data's obviously specifically on credit sales into cost తీసుకుంటాం rather than selling price into data's collection period divided by 12 or 360. So it is supposed to be data's taka and cash for ఇచ్చేస్తాడు జనరల్లీ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా కట్టాలంటే కనుక 12 months కి ఎంత అవుతాయి కనుక ఎక్స్పెండిచర్ 1 month or 3 months ఎంత అయితే పీరియడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందో అది ల్యాక్ పీరియడ్ అది సో ల్యాక్ పీరియడ్ లో ఎంత అవుతుందని కడతాం సో అది సపోజ్ టు బి sorry lag or advance right depending on prepaid కాబట్టి advance అది outstanding అయితే lag లో so same formulas prepaid దాకా and outstanding దాకా which is basically production into units లో ఉంటే production into raw material raw material is generally creditors related labor అయితే labor overheads అయితే overheads any expenditure per unit into lag period or advance period ఏది ఉంటుందో తీసుకుంటారు డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అవుట్స్టాండింగ్ అని then creditors కట్టేటప్పుడు it is supposed to be raw material purchase ఏం చెప్పకపోతే purchase is equal to consumption so production units into raw material per unit into creditors payment period divided by 12 or 360 but only thing is ఇది కనుక న్యూ ఫర్మ్ అయితే కనుక ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడాలి సో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడెక్కడైతే నేను గ్రీన్ రాస్తున్నాను అవి సపోజ్ టు బి న్యూ ఫామ్ అయితే కనుక ఏం చేయాలనేది సో న్యూ ఫామ్ అయితే కనుక ఈ పార్ట్ లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ పర్సెంటేజ్ రా మెటీరియల్ దాకా ఇస్తే కనుక రా మెటీరియల్ 100% కంప్లీట్ అయితే దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ విల్ బి 100% ఆర్ స్పెసిఫిక్గా చెప్తే రా మెటీరియల్ 50% కంప్లీట్ అయినదని దెన్ సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ పర్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఇది అడిషనల్ గా వస్తుంది న్యూ కంపెనీ అయితే కనుక సో రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ కట్టేటప్పుడు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ పెద్దగా చేంజెస్ ఏమి ఉండదు అండ్ ఫినిష్ గూడ్స్ అగైన్ చేంజెస్ ఏమి ఉండదు బట్ డెటార్స్ కట్టేటప్పుడు అగైన్ క్రెడిట్ సేల్స్ తీసుకోవాలి ప్రొడక్షన్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ అవుతుంది ఇన్ జనరల్ గా బట్ న్యూ కంపెనీ అయితే కనుక ప్రొడక్షన్ నుంచి క్లోజింగ్ స్టాక్ తీసాక సేల్స్ వస్తుంది సో నార్మల్లీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది మీ సేల్స్ అని సో న్యూ కంపెనీ అయితే కనుక జీరో కాబట్టి ప్రొడక్షన్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ సేల్స్ ఓల్డ్ కంపెనీ అయినప్పుడు ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఈక్వల్ అనుకుంటే ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ సేల్స్ అని అగైన్ క్రెడిట్ సేల్స్ అది ఇస్తే కనుక మారుస్తారు రైట్ అండ్ మేజర్ గా ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇంటూ లేబర్ పర్ యూనిట్ ఆర్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ యూనిట్ ప్లస్ అడిషనల్ గా ప్రొడక్షన్ తో పాటు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఇంటూ పర్ యూనిట్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ తీసుకుంటారు సో మెయిన్లీ న్యూ కంపెనీ అయినప్పుడు అడిషనల్ గా ఇక్కడ వస్తుందని సో ఈ గ్రీన్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఓన్లీ న్యూ కంపెనీకి వస్తుందని ఇది ఒకటి అండ్ అడిషనల్లీ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కట్టేటప్పుడు అగైన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఇంటూ పర్ యూనిట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్ కూడా తీసుకోవాలని దెన్
పీరియడ్ ఆఫ్ లాగ్ ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రీపెయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది కామన్, రైట్? సో ఇది సపోజ్ టు బి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ లో. డేటాస్ కలెక్షన్ పాలసీ ఆర్ డేటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ అది ఎక్కడ అనే కాన్సెప్ట్ లో అగైన్ దట్ ఇస్ బేసికల్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. సో అది నేను పెద్ద డిస్కస్ చేయట్ల ఫార్ములా కింద. సో మోస్ట్లీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ దాకా ఈ ఫార్ములాస్. దెన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అగైన్ అందులో పెద్ద ఫార్ములా బేస్డ్ ఏం లేవు ఎక్సెప్ట్ ఎన్పివి ఆర్ పే బ్యాక్. ఇవి ఫర్ రికరింగ్ క్యాపిటల్స్ కట్టేటప్పుడు అగైన్ ఎన్పివి సపోజ్ టు బి లైక్ ఇన్ఫ్లోస్ పర్ annum ఇంటూ పీవీఏఎఫ్ KO comma n minus outflow is supposed to be NPV. ఈ మైనస్ బదులు డివైడ్ బై చేస్తే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అవుతుంది. దెన్ పే బ్యాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రికరింగ్ అయితేనే, అగైన్ ఈ ఫార్ములా ఇస్ ఓన్లీ రికరింగ్ అయితేనే పే బ్యాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ అవుట్ఫ్లోస్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫ్లోస్ పర్ యానం. సో ఇది పే బ్యాక్ అయితే. సో క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ మోస్ట్లీ ఫార్ములా కన్నా ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్. సో మేబీ ఒక సపరేట్ వీడియోలో రివిజన్ లాగా సమ్మరీ డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ మోస్ట్లీ ఫార్ములాస్ దాకా అయితే కనుక ఈ కాన్సెప్ట్స్ సరిపోవాలి, రైట్?